హాయ్ గైస్, మనం సిమ్లా ఎక్స్ప్లోర్ అయితే అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కుళ్ళుకి అయితే స్టార్ట్ అయ్యాం. మనం వెళ్ళే దారిలో అయితే ఒక చోట అయితే నాకు క్యాంపింగ్ చేయడానికి బాగా అయితే అనిపించింది. నేను ఆగాను. చూసారు అక్కడ కింద అయితే కొంచెం బాగుంది. అక్కడికైతే వెళ్ళాను. ఇది ఒక చిన్న విలేజ్, ఒక 5 ఇల్లులు అయితే ఉన్నాయి, ఎక్కువ అయితే ఏం లేవు. సరే కదా, నేను క్యాంప్ ఇక్కడే వేద్దాం ఫిక్స్ అయ్యాను. ప్లేస్ వచ్చి మన క్యాంపింగ్ చేసే ప్లేస్ నుంచి ఒక 2 మినిట్స్ అయితే డిస్టెన్స్ ఉంది. అక్కడ నుంచి వాక్ చేస్తే ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంది. అందుకని ఇక్కడికైతే వచ్చాను చూడడానికి. ఎలా ఉంది గైస్, లొకేషన్ బాగుందా? ఇది మన కుల్లు మనాలికి ఒక 50 కిలోమీటర్స్ దగ్గరలో అయితే ఉంది. నేనైతే దారిలో చూశాను, ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంది లొకేషన్. ఇక లోకల్ వాళ్ళని అయితే అడిగాను పర్మిషను. వాళ్ళైతే ఆము అని చెప్పి లాస్ట్కి ఇంకా రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఒప్పుకున్నారు. లొకేషన్ మాత్రం అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది, తిరిగిపోయింది అసలు. ఇంతకుముందు మీకు చూపించింది పైన అయితే ఉంది. ఇది మన క్యాంప్ టెంట్ ప్లేస్కి అయితే కొంచెం కింద అయితే ఉంది. నేనైతే బ్యాక్ కెమెరా అయితే తీస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఫ్రంట్ కెమెరాతో తీస్తే నడవడానికి ఇబ్బంది అవుతుందని. చూడండి ఎలా ఉందో, అసలు అవసరం అయితే ఉంది. ఎలా ఉంది గ్యాస్ లొకేషన్? ఇది మన లొకేషన్, ఈరోజు క్యాంపింగ్ చేయబోయే ప్లేస్. మనం అక్కడ క్యాంపింగ్ చేస్తున్నాం ఈరోజు, అక్కడ. ఓకే, మన బ్రిడ్జ్ పక్కనే ఇలా ఉంది బ్రిడ్జ్. లొకేషన్ అయితే ఆసమ్ ఉంది. ఓకే గాయస్, ఈ టైం అయింది, ఇప్పటికే టైం 4 అవుతుంది. మాకు తొందరగా టికెట్ పడుతుంది. ఇక్కడ వెళ్ళి వెంటనే ఇంకా బాయ్. ఓకే,
ఓకే గైస్, టెంట్ రెడీ అయిపోయింది, మన ఫుల్ సెటప్ రెడీ అయిపోయింది. బండి పైన సేఫ్ ఇంకా చైర్ వేసుకొని క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకొని నైట్ తినేసి వీడియో ఎడిటింగ్ చాలా ఉన్నాయి, వీడియో ఎడిటింగ్ అయితే చేసుకుందాం. ఓకే, ప్రస్తుతానికైతే జాకెట్ స్వెటర్ అయితే బాగా మట్టి అయిపోయింది. వచ్చే దారిలో మొత్తం ఆఫ్ రోడ్ ఉంది, చాలా వెళ్ళి ఉతుక్కుందాం. షర్ట్ అయితే ఇక్కడ ఆరేసాను, అక్కడ రాయి ఉంది, రాయి మీద అయితే ఆరేసాను. పొద్దున్నే ఆరితే చూద్దాం, లేకపోతే వేరే స్వెటర్ ఉందో తీసుకెళ్దాం. ఓకే, ఎలా ఉంది గైస్ లొకేషన్? బాగుందా? వాటర్ అయితే చాలా కూల్గా ఉన్నాయి, అలాగే చాలా నీట్గా ఉన్నాయి. అసలు డ్రింకింగ్ వాటర్ ఎంత నీట్గా అయితే ఉంటాయి అంత నీట్గా ఉన్నాయి. మన క్యాంపింగ్ సెటప్ అయితే అయిపోయింది, ఫ్రెష్ కూడా అయిపోయినాం. మనం ఇంకా నెక్స్ట్ మనకి క్యాంప్ ఫైర్ అయితే వేయాలి కదా. క్యాంప్ ఫైర్కి మనం తెచ్చుకుందాం, వెళ్ళి కట్టలేమన్నా దొరికితే. అక్కడైతే ఉన్నాయి కొన్ని, చూద్దాం. మనకు కొన్ని అయితే సరిపోతాయి. చలి అయితే అంత ఏం లేదు ఈరోజు ఇక్కడ. ఈ ప్లేస్ వచ్చి మనకి మనాలికి వెళ్ళే దారిలో అయితే ఉంటుంది. మనాలికి ముందు కుల్లు అయితే వస్తుంది. కుల్లుకి ఇక్కడ నుంచి 1 అవర్ అయితే జర్నీ ఉంది, ఒక 45 కిలోమీటర్స్ ఏముంది. ఇది మనకి రోడ్డు పక్కనే కనిపిస్తుంది. లొకేషన్ అయితే బాగుందని నేనైతే ఆపాను. నైట్ మనం ఫుడ్ అయితే చేయట్లేదు, నేనైతే పార్సల్ అడిచుకోవచ్చు. ఇప్పుడే రోటీ అయితే పార్సల్ అడిచుకోవచ్చా, రోటీ కర్రీ మనం వేడి చేసుకుని అయితే తిందాం. ఇక్కడ కొన్ని ఎట్లున్నా చూద్దాం. చూసారుగా, ఇవైతే తీసుకెళ్దాం. మనకి నైట్కి సరిపోద్ది, ఎక్కువ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే కొంచెం వేస్తాం కాబట్టి. జస్ట్ వాటర్ హీట్ అవ్వడానికి. ఓకే, మన కర్రీ అయితే ఉంది. కర్రీ 4 రోటీ ఇది తెచ్చారు, తిన్నాం. నైట్ అయితే మళ్ళీ మబ్బు పడుతుంది. ఓకే గైస్, వాటర్ అయితే అయిపోయినాయి. కొంచెం అయితే హీట్ చేస్తున్నా, చాలా చల్లగా ఉన్నాయి వాటర్. ఈ క్లైమేట్లో మనకి వాటర్ అనేది చల్లగా తాగకూడదు, అందుకని హీట్ చేస్తున్నా. ఓకే, బెటర్గా
వాటర్ అయితే హీట్ అయినాయి, మనం బాటిల్ అయితే పోసుకుందాం, లేకపోతే మళ్ళీ చల్లకపోతాయి. ఓకే గైస్, టైం అయితే 7:30 అయింది. లైట్గా అయితే చలి పెడుతుంది. ఇంక వెళ్ళి పడుకుందాం, మళ్ళీ పొద్దున్నే కుళ్ళుకి అయితే వెళ్ళాలి. ఓకే, చీకటి అయితే అయిపోయింది. చూసారా మొత్తం క్లోజ్ ఉంది అసలు. అది రోడ్డు, ఇంకా వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి. ఇక్కడ చిన్న ఇల్లులు ఉన్నాయి, ఒక 3 ఉన్నాయి. అక్కడ బ్రిడ్జు, వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, ఇది మన టెంట్. ఇంకెళ్ళి పడుకుందాం. లోపలికైతే వెళ్దాం ఇంకా. ఓకే గైస్, పడుకుందాం. ఓకే, టెంట్ అయితే క్లోజ్ చేస్తున్నాం. లోపలైతే పెట్టేస్తా. నెక్స్ట్ క్లోజ్. సెకండ్ ఓకే గైస్, ఈరోజు పడుకునేసాం. ఇంకా ఎడిటింగ్ అయితే చేయలేను ఈరోజు, బాగా అలసిపోయా. మార్నింగ్ 9 నుంచి 3 వరకు కంటిన్యూగా ఎడిటింగ్ అయితే చేశాను. బాగా అలసిపోయా, ఫుల్గా తిన్నా. పడుకునేద్దాం. పడుకొని మార్నింగ్ లేచి మనం నెక్స్ట్ కుళ్ళుకి అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. కుళ్ళు అయితే పని ఉంది, పని చూసుకొని నెక్స్ట్ ధర్మశాలకి అయితే వెళ్దాం. ఓకే, గుడ్ నైట్ ఫ్రెండ్స్. మనకి ఈ స్లీపింగ్ బ్యాగ్ వచ్చి అప్ టు -10 వరకు అయితే మనల్ని వామ్గా ఉంచడానికి ట్రై చేస్తుంది. మంచి క్వాలిటీ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే అంతగా చలి లేదు, కానీ అయితే సేఫ్టీగా అయితే వేసుకుంటున్నా. ఎందుకంటే లైట్గా ఫీవర్ అయితే ఉంది, అందువల్ల జలుబు ఫీవర్ ఉంది. ఓకే, ఓకే ఫ్రెండ్స్, పడుకుందాం ఇంకా. ఓకే, గుడ్ నైట్. ఓకే గైస్, టైం అయితే 7:30 అవుతుంది. మార్నింగ్ అయితే అయిపోయింది. నైట్ అయితే బాగా నిద్ర పట్టేసింది. మనం ప్యాక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ధర్మశాలకి అయితే స్టార్ట్ అయిపోదాం. ఓకే, ఓకే గైస్, మా సామ్ మొత్తం పైకి అయితే చేశాను. ఇంక బైక్ వెళ్ళి రెడీ అయిపోయి పక్కనే రెస్టారెంట్ అయితే ఉంది, అక్కడ చాయ్ తాగేసి నెక్స్ట్ ధర్మశాలకి అయితే స్టార్ట్ అయిపోదాం. చలితే బాగానే పడుతుంది. ఓకే, బాయ్.